Okay, hi. This is the video on chapter 7, which is on chemical bonding. So in chemical bonding, we have 7.1, 7.2 and 7.3. Alright, as for the first part for chapter 7, which is 7.1, you're going to study on the valence electron and Lewis structure. And these are the learning outcomes that students should know. Okay, the first one, you should be able to write the Lewis dot symbol. The second one, you must be able to state what is octet rule. The third one, you must be able to describe or explain how atoms obtain octet configuration. Okay, so as the introduction, basically if you are given group 1 and 2 and up to 13 until 17, you can figure out the number of valence electron. Okay, awak boleh tahu number of valence electron for group 1 and 2 as well as elemen dalam block P, which is group 13, 14 up to 17. So when you know the number of group or the group of the elements, then you can predict dia punya number of valence electron. Okay, so what is Lewis dot symbol? Is actually dot ataupun kita represent it by cross that is used around the atom, okay, untuk representing its valence electron. Okay, so let's see the example Lewis dot symbol. If let's say you have the electronic configuration for oxygen, so in your notes, please highlight on 3s2 and 2p4, which is the valence electron for oxygen. So oxygen valence electron dia ada 6. Alright, so how you going to do the Lewis dot symbol for oxygen? Okay, basically you write down the atom and then it has 6 valence electrons surrounding oxygen. So actually how we going to do it? We have to put it single first, okay, sampai cukup 4 penjuru. Then we still have 2 more sebab oxygen has 6 valence electron. So 2 tu mana-mana 2 lah, should be no problem. Okay, as in the notes dibuat macam ni, Lewis dot symbol for oxygen. Okay, will be like this. Alright, so kalau boleh isikan dulu single, cukup 4 barulah boleh jadikan dia berpasangan. Same goes with aluminium. So aluminium has 3 valence electron. Kita notice that it is in period 3 and aluminium is in block P and it has 3 valence electron. So macam mana nak represent dia punya Lewis symbol, Lewis dot symbol dia will be like this lah. Okay, 1, 2 and 3. Okay, so next, what is octet rule? So kena tahu apa dia octet rule. You do know about the octet. So what is actually octet rule? Dia adalah octet rule menyatakan atom lose, gain or share electron in order to have a full valence shell of 8 electrons. So kalau octet rule, kita familiar dengan perkataan 8 electrons. Okay, kita kata dia octet ke ataupun tak octet. Alright. So hydrogen and helium, these two elements are excluded because it can hold maximum up to 2 electrons sahaja. So hydrogen tak perlu octet 8, as well as helium doesn't have to follow the octet rule sebab dia maximum 2 electron in the valence shell. Okay, noble gas, which is group 18, element exists as monoatomic gas and do not need to bond to other atom as is already stable. As we know, noble gas dia tak perlu bergabung ataupun donate elektron dia in order for it to be stable sebab dia dah cukup octet dah kalau kita notice dia punya valence electron. Jadi atom-atom ini akan buat sesuatu in order to achieve the noble gas configuration. Sebagaimana noble gas tadi yang dah stable tadi, so atom-atom lain pun nak cuba achieve stability itu, sama ada melalui 2 process which are either electron sharing ataupun electron transfer. Electron transfer is actually involve ionic
bond. Whereas for electron sharing, it actually relates to covalent bond. Perkongsian elektron. Perkongsian maksudnya A bagi satu, B bagi satu, then they share. Kalau electron transfer, A bagi terus kepada B. So A is going to lose electron, whereas B going to gain the electron transferred by A. So kat sini adalah A plus dengan B minus ni melibatkan ionic bond. Okay. Jadi this table is actually summarize about the covalent bond ataupun additive bond as well as ionic bond. So these two you should be able to read lah. Okay, so ionic bond ni melibatkan metal dan non-metal, sementara kalau electron sharing ni dia lebih kepada perkongsian. Okay, sharing of electron, perkongsian elektron. So this is example of the electron sharing. Okay, betul. This is example of the electron transfer. Okay, to form the ionic bond. Okay, so sodium akan lose electron. Sodium akan kehilangan satu elektron dia. So that's why dia akan jadi Na+. Meanwhile, klorin akan terima elektron daripada sodium tadi and becomes Cl-. So this is how the ionic bond is formed. Okay, ada satu pihak tu akan lepaskan terus elektron dia, sementara satu pihak lagi akan terima terus. So that's why it has positively charged and negatively charged. Okay, so ini melibatkan transfer of electron. Sementara electron sharing pula, dia adalah berkaitan dengan covalent bond. Electron sharing adalah perkongsian daripada atom yang pertama dan atom yang kedua. Dalam kes ni, contoh you are given the chlorine. So this first chlorine, in the beginning dia cuma ada 7 initially. Secara awalnya dia cuma ada 7 valence electron. Meanwhile, the other chlorine has another 7 valence electron. So dia akan share di tengah-tengah ni, means A yang pertama akan bagi dia punya elektron untuk dikongsi, A yang kedua dia bagi elektron untuk kongsi, therefore dia form satu bonding. So this is bonding. Ini tak melibatkan electron transfer tapi dia melibatkan perkongsian. Okay. So for this exercise, you can find out sama ada calcium chloride is categorized under electron transfer ataupun electron sharing, ataupun dalam kata lain, is it ionic bond ataupun is it covalent bond. Okay, so try to find out. Hint dia, kalau boleh, metal secara general lah, in general, metal versus non-metal adalah di bawah kategori ionic bond. Tapi dia ada juga situasi tertentu yang mana electronegativity dia tak ada certain situation dia categorize under covalent bond. So especially yang melibatkan aluminium ni. So you try to find out what the mechanism of electron, is it transfer of electron ataupun electron sharing untuk keempat-empat compound ini. Alright, next adalah berkaitan dengan types of stability untuk electronic configuration. So in order for the atom-atom ini untuk achieve stability, sama ada dia jadi cation dengan anion, so sebenarnya dia untuk kenapa dia jadi cation dengan anion untuk achieve stability juga. So other than that, apa lagi jenis-jenis stability? Okay, so kita ada 3, which is noble gas configuration, pseudo noble and half fill configuration. So atom akan apabila dia bergabung, dia akan atom akan buat sesuatu in order for it to achieve all these 3, to achieve stability. Okay, kita tengok noble gas. Okay, let's see the noble gas configuration. Apa maksud dia?
So it mentioned here group 1, 2 and 13 elements donate valence electron to form cation with noble gas configuration. So elemen dalam kumpulan 1, 2 dan 13 cenderung untuk donate dia punya valence electron untuk dapatkan noble gas configuration. Contohnya sodium asalnya dia punya configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Dan kalau kita notice dalam keadaan 3s1 macam tu dia tak stable sebab dia tak penuh. Okay. So, in order for sodium to be stable, dia akan donate dia punya satu electron becomes 1s2, 2s2 and 2p6. And kita notice that this electronic configuration is actually full ataupun complete ataupun stable. So, kita boleh katakan yang electronic configuration of Na plus ni dah bersamaan dengan noble gas. Noble gas apa yang mempunyai 10 proton? Try to find out. So, bila Na plus dah menjadi 10 proton ni, dia dah sama dengan noble gas punya configuration. Okay, as well as group 15, 16 and 17 pula, dia cenderung untuk accept electron to form an ion in order to achieve noble gas configuration. Contoh, kita ada oxygen. So, when you do the off-bow punya electronic configuration, bila susun-susun, you notice that oxygen will be arranged dalam 1s2, 2s2 and 2p4. So, you notice dekat ujung tu 2p4 tu nampak macam tak complete. So, in order for it to complete, to become a noble gas configuration, sama macam noble gas yang lain, what does oxygen has to do? It has to accept another 2 electron to become stable. So, that's why oxygen akan jadi oxygen 2 plus in order for it to be stable, same as Na plus. So, ini kita panggil noble gas configuration. Sebab electronic configuration ni same as salah satu daripada noble gas. Okay. So, noble gas dia punya valence electron cantik je. Okay. NS2 and P6. So, dia nak achieve macam tu juga. So, next, what is pseudo-noble? Pseudo-noble ni menghampiri seolah-olah noble gas tapi dia tak sama dengan mana-mana noble gas. So, dalam erti kata lain, dia adalah configuration yang lengkap. Okay. For D block elements, elemen daripada 4s orbital will be transferred first before the 3D orbitals. Apa maksud dekat sini? Contoh, kita ada zinc. Okay, zinc, if you do the electronic configuration for zinc, kita isi electronic configuration, we follow ahbau. Kita follow ahbau macam biasa. Okay, so we notice that we're going to fill in 1s2, 2s2 up until 3p6. Sepatutnya kalau dah terisi sampai 3p6, kalau tak silap should be 18. Okay, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, kalau lepas 3p6, sepatutnya kalau ahbau, kita akan isi 4s2 dulu kan? Yes, kita still follow ahbau. So, supposedly kalau sampai 4s2 ni, there are 20 protons. Okay, up to 4s2, sepatutnya 20 proton. So, kita ada lagi 10. Kita kena fill in dalam 3d10. Okay, so, kenapa yang atas ni tak sama dengan yang bawah? Adakah saya tak follow ahbau? Tak. Bukannya kata kita tak follow, but then saya rearrange balik ataupun susun balik ikut shell. So, saya just rearrange ataupun rewrite balik. Rearrange ikut shell lah. Okay. Sebab apa saya nak rearrange ikut shell? Supaya saya nampak yang 4s2 ni duduk lebih luar daripada orbital ataupun shell 3. Ini shell 1, shell 2, shell 3. So, bila saya susun balik, saya nampak clearly that 4s2 tu lebih outer shell berbanding dengan 3d. So, when you want to remove electron, do you have to remove electron from the 3d orbital? No lah kan? So, you have to remove electron from the 4s orbital. Maksud saya, kalau saya nak remove electron untuk zinc,
saya kena remove elektron daripada orbital yang paling luar, which is orbital 4s. Maka dia menjadilah zinc 2+. So kita notice that zinc 2+, bila kita buat electronic configuration dia, sangat penuh, semua dah terpenuh, dah elok. Okay, so electronic configuration ni kita panggil sebagai pseudo-noble gas configuration. Disebabkan dia tidak sama dengan mana-mana noble gas, tapi dia sangat stable ataupun lengkap ataupun complete. Okay, dia tak 3d9. Kalau 3d9 tak complete. Alright, seterusnya half-filled orbital configuration. So untuk atom menjadi stable, dia juga boleh menjadikan electronic configuration dia half-filled. Macam mana maksud half-filled? Contoh, kita ada mangan. Macam biasa juga, yang ni sepatutnya selepas 3s2, 3p6, we should fit in 4s2 dulu, baru 3d5 kan. But then saya rearrange balik, saya susun semula ikut shell. Maka saya dapati 3d5 saya akan tulis dulu, barulah 4s2. Now, as we mentioned earlier, if you want to remove electron, mesti remove daripada outer shell yang paling luar. So 4s lebih luar, maka bila mangan menjadi ion, it will become mangan 2+. So meaning dia remove electron daripada orbital 4s. Okay, 2 electron will be removed from the 4s orbital, maka dia menjadi 3d5. So if you do the orbital diagram for 3d5, if we draw the orbital diagram for 3d5, kita notice that 1, 2, 3, 4, 5, dia adalah half-filled. So half-filled orbital ni is stable. Okay, walaupun bila di remove 2 elektron, dia tak jadi 3d10, but somehow dia menjadi 3d5. So itu pun consider as stable. Okay, so in order for atom to achieve stability, dia boleh jadikan juga orbital configuration dia half-filled, because half-filled orbital is considered as stable as well. Okay, so that's a 3 categorized untuk octet untuk stability of the electronic configuration. Okay, sesuatu atom tu untuk menjadi stable, sama ada dia achieve noble gas configuration ataupun pseudo noble, ataupun yang ketiga ni, which is the half-filled orbital. Okay.